Hi everyone, today is Thursday, September 19th, and in Mexico, this is unfortunately a date that is usually remembered with some very strong earthquakes in Mexico City from 1985 and 2017. I was not in Mexico in 1985, but I have heard from people who experienced it and their, how traumatic that was. And I moved to Mexico about almost 16 years ago, and I was in Mexico City in 2017, and my children were with me at home. Fortunately, they were not at school that day. They were supposed to go, but they weren't ready in time in the morning, so they ended up staying with me. And then the city was a chaos for several weeks, several months as a result of that. And so now every year there are kind of earthquake preparedness drills called simulacros that are conducted throughout the country, and so people are ready, prepared, know what to do if that happens. I didn't have kind of a natural disaster this week, but there was a car issue with the battery that would no longer start, and so kind of realizing that it's like was a rather old battery that I should have changed sooner rather than waiting for it to stop working. Fortunately, I was at home, but it did kind of disrupt one or two plans to go out. Fortunately, there were a couple friends who were able to help jumpstart the car, but I realized that it wasn't kind of charging it, so it did need to be replaced. And fortunately, with the other jumpstart, I went directly to the store and then got the battery. And after it was the new one installed, I realized a quite different performance with the car being much more dynamic. So I was realizing, like, especially because I live in a hilly area where the car does need to go up at a decent speed because there are other cars that are kind of going a little bit faster. And there's a few U-turns the way these hills, these roads are constructed. So it's important for the car to kind of be dependable and have enough speed. But yeah, being able to take care of this and realize that just like an earthquake or some emergency or disaster or something, you never know when or where that might happen. And with a car, I mean, especially in this kind of an area where you can get out of the city quite quickly for access to nature. At the same time, that also means, like, well, is your car prepared with, I don't know, things like jumper cables or extra gas or little things, a spare tire, those kinds of things, to in case something happens for the car. So being prepared and kind of knowing what to do or knowing what could happen. And in terms of language learning, kind of reflecting on this as well, is kind of like, what do I do if I forget a grammatical tense? Can I rephrase that sentence? What if I forget a word? Okay, can I describe it? Do I know a synonym? Do I know some other strategy to explain my thoughts? And what if I mispronounce a word? It can happen to anybody. Try not to make a big deal out of it and kind of keep going. But those feel stressful. They feel like
an emergency at the moment, and like everything just kind of breaks down for communication. But they're little things that are just part of kind of these risks, risk assessment, and just communication, and try to keep the communication flowing, and not try to make a big deal out of it. I mean, even if you try to kind of stay home and hide from an earthquake, like, well, earthquakes kind of happen at home too, so there's no real kind of safe place to hide. So we just have to get through those possibilities, and keep priorities on knowing what to prioritize. It's the communication, not just like the perfect sentence, or finding the right word, or making sure we pronounce the right words all the time. But so nobody is perfect, and we're living in a world that is constantly evolving, constantly changing, so we just have to adapt to those things. A todos, hoy es jueves el 19 de septiembre, y para quien conoce México, esta fecha trae recuerdos de temblores muy fuertes en la Ciudad de México en 85, y hace 7 años, en 2017. Yo estaba en la Ciudad de México en 17, y estaba con mis hijos, y era un momento muy estresante, pero como afortunadamente yo estaba con mis hijos y podía asegurar que estábamos bien. Luego la ciudad estaba como en un caos durante varias semanas y meses, y para como reanudar las cosas de la vida cotidiana. Entonces hoy hay muchos simulacros para estar listos a cualquier cosa que puede suceder en muchos lugares. Y con esa idea de estar preparado, últimamente he estado como tratando de checar el mantenimiento del coche que estoy usando. No es mío, pero estoy como usándolo, y por ejemplo como cambiar las llantas hace un par de meses, y esta semana la batería no prendía. Entonces unos amigos, unos vecinos pudieron ayudarme para arrancar, pero luego no se recargaba. Entonces hoy fui a reemplazar la batería, pero igual esa idea de como afortunadamente no estaba en un lugar aislado, o no estaban los hijos conmigo y como desesperados de qué va a pasar, o tenemos que llegar a algún lugar con prisa. Entonces es un recuerdo como, estar listos, estar preparados, saber qué hacer, cómo resolver las cosas, y no como espantarse y no saber qué hacer. Y igual para el aprendizaje de los idiomas, es como un error gramatical puede suceder, se puede olvidar una palabra, o se puede pronunciar mal una palabra, pero ya no es el fin del mundo. Se puede reformular o buscar otras palabras, o no hacer gran cosa de un error y seguir hablando. Es lo que hago todos los días con estas grabaciones, y lo que intento fomentar como idea comprobada de que cada día, por ejemplo, practico
y es una manera de prepararme para la comunicación diaria e instantánea, de improvisar las ideas y buscar las palabras y seguir hablando. Y sí ayuda. Y por ejemplo, esa idea de los simulacros en el país, si se hace nada más una vez al año, seguramente no es lo ideal. Pues es como ir al gimnasio una vez al año pensando que eso sirve. Entonces, como es pensar cada poca frecuencia, que a menudo de, estoy listo, ¿qué se necesita y qué hago, cómo respondo, qué planes tengo. Y igual con el idioma, como no es la misma cosa como un error gramatical que un temblor, afortunadamente, son cosas más cotidianas, y es como la práctica y hacer un error y buscar una solución y seguir practicando, y eso es la preparación, el uso continuo de un idioma. Eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 19 septembre et au Mexique c'est une date qui fait réfléchir et se rappeler des tremblements de terre de 85 et de 2017 dans la ville de Mexico. Donc j'étais à Mexico en 17 et j'étais à la maison avec mes enfants ce jour-là, et normalement ils devaient être à l'école, mais ils n'étaient pas préparés à temps pour partir à l'école. Donc ils sont restés à la maison avec moi, et l'après-midi, quand j'étais en train de terminer un dernier cours en ligne, la maison commençait à trembler, donc c'était très stressant, mais heureusement on était sains et sûrs, et dans les gens que je connaissais, il n'y avait pas un problème direct que je connaissais de ça. Mais la mémoire, ça reste de cette expérience, et dans le pays aujourd'hui, il y a beaucoup de simulations pour voir que les gens sont prêts, et d'un autre côté, pas exactement la même chose que quelque chose de la nature, mais avec la voiture, la batterie ne fonctionnait pas cette semaine, depuis hier. Heureusement, c'est arrivé à la maison, mais ça a eu un impact sur quelques projets ou plans que j'avais pour la journée, et ça devenait une priorité à résoudre. Et heureusement, ce n'est pas passé dans un autre endroit, parce que je fais des randonnées et je pourrais facilement être en pleine nature. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, pensez à comment résoudre la situation, ou il y a un pneu crevé, qu'est-ce que je fais, ou panne d'essence, j'espère éviter ça. Mais c'est l'idée d'être préparé, avoir des outils à la main. Et dans la pratique d'une langue, c'est penser que, qu'est-ce que je fais si je fais une faute de grammaire, ou je ne trouve pas mes mots, ou je prononce mal quelque chose. Est-ce que c'est un désastre? Est-ce que c'est un problème pour arrêter de parler? Ou est-ce qu'on peut reformuler
les idées, trouver un autre mot ou juste penser que c'est pas grave si j'ai mal prononcé quelque chose, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Donc, c'est être prêt à se rendre compte que ça peut arriver, mais c'est pas la fin du monde. Donc ça, c'est un peu l'idée à quoi je réfléchis aujourd'hui avec une date, avec des tremblements de terre au Mexique et aussi de voir que cette semaine, j'ai pu résoudre un problème avec la voiture et penser que ça aurait pu arriver à un autre endroit, mais heureusement non. Donc voilà, c'est tout. Hallo an alle, heute ist Donnerstag, der 19. Tag im September und heute ist, ich erinnere mich an 2017 und auch 1985 als waren ein Earthquake in Mexiko-Stadt. Ich war nicht in Mexiko in 85, aber ich war zu Hause mit meinen Kindern im 2017. Und jetzt in Mexiko am 19. September sie machen Simulation und es ist also die Leute wissen, dass sie ist geprepariert für etwas, das kann passieren kann. Und diese Woche mit dem Auto, die Batterie funktioniert nicht und ich muss kaufen eine neue Batterie und ich bin dankbar, dass es ist nicht passiert in anderen Platz. Zum Beispiel ich gehe in den Bergen und vielleicht es kann passieren etwas dort und auch ich habe einige Freunde und sie haben mir geholfen mit dem Auto und ich bin dankbar, dass sie sind hilfreich und das Store ist nicht ist näher und ich könnte gehen einfachlich und ja, das ist alle und für sprechen eine Fremdsprache. Ich denke, dass vielleicht also ich habe einen Fehler mit der Grammatik oder ich finde nicht einen Wort oder meine Aussprache ist nicht wirklich oder korrekt. Es ist kein Problem, ich kann weiterhalten und ich kann suchen andere Wörter. Ich vielleicht kann man sagen,
etwas, das ich möchte sagen mit anderen Wörtern. Und jeden Tag mit dem Praxis ist, das ist, wie kann ich mehr und besser mich preparieren. Ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 19 in settembre e in Messico pensiamo molto al 1985 e anche 2017 quando erano temblore, earthquakes, e avevo stato in Messico, nella città di Messico in 2017 con i miei figli a casa e mi ricordo che avevo stato molto stressante ma non c'ero una cosa come mal. Abbiamo stati bene questo giorno e oggi nel paese ci sono molte simulazioni per sapere che le gente sono preparati per queste cose. E altra cosa, con la macchina questa settimana non ha funzionato la batteria e ho comprato una nuova e penso che è buono che non è passato questo in altre miesto o place, perché questo è possibilmente molto stressante che faccio con la macchina chi può aiutarmi, ma ci sono alcuni amici che mi hanno aiutato e sono andato al mercato per comprare una nuova batteria e ora funziona bene la macchina. E per imparare una lingua straniera queste cose è come un errore della grammatica o non incontrare una parola o non pronunciare bene una parola come faccio ora in italiano o in altre lingue. Non è il fine del mondo, possiamo continuare e ci sono soluzioni per comunicare e questo è tutto per oggi. Grazie. Всем привет, сегодня 19 сентября и говорю о сегодня, и это день, когда в Мексике, в Мехико в 2017 года и также в 1985 года были earthquakes, и я был в Мексико
7 лет назад, и я был дома с моими детьми, и это был stressful, и сейчас в стране там есть много simulations, стимуляция, чтобы смотреть, если люди готовы, когда это может случаться. И разная тема этой недели. Машина не работала хорошо, потому что battery не работает, и я должен купить новый battery. И несколько друзья мне помогли, и я был в магазин, чтобы купить батареи, и сейчас работает машина. Но я думаю, что может быть это может случаться, не знаю, когда я гуляю в горах, и может быть я не знаю, что делать, и кто может помогать мне. Но я смог resolve эту проблему, и все хорошо сейчас. И когда я учусь иностранный язык, я думал, что ошибка с грамматикой, или я не знаю слов, и произношение не хорошо, я могу продолжать говорить и сказать с разные слова, и я думаю, что это не наконец мира. И так, там есть solutions. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.